ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। করোনার এই মহামারী কালে দেশ ও দেশের বাইরে বসে যারা আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামটি উপভোগ করছেন তাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসেপশন অ্যান্ড রিসার্চ হাবের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার পারভেজ, সিইও আইপিআরএস জানাচ্ছি স্বাগত। আজ আপনারা উপভোগ করছেন আমাদের চতুর্থতম পর্ব এবং বিগত 3টি পর্বে আমরা আপনাদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। আপনারা আমাদেরকে ইমেল করেছেন, ইনবক্সে মেসেজ দিয়েছেন এবং বলেছেন আপনাদের অনুভূতির কথাগুলো। আশা রাখি এমনি ভাবে ভালোবাসার মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন। And before we start our talk show, we would like to say something about this concept. বিভা, the perception, এই টক শোর মাধ্যমে আমরা সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের মাঝে তুলে ধরব এবং আমাদের সাথে থাকবেন একজন এক্সপার্ট, একজন গবেষক অথবা সমাজের বিভিন্ন স্তরের দক্ষ গুণীজন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ইউকে থেকে মুনতাহা বুশরা। বর্তমানে তিনি অধ্যাপনা করছেন ইউকের একটি গভর্নমেন্ট কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট। আজ তিনি আমাদের সাথে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাজ এ কারিকুলাম ইন দ্য ব্রিটিশ এডুকেশন সিস্টেম এই বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। আমাদের এই টক শোটি আপনারা সরাসরি উপভোগ করছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসেপশন অ্যান্ড রিসার্চ হাবের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে। And if you have any kind of question, feel free ask your question in our official Facebook page. আসুন আমরা আজকের অতিথি মুনতাহা বুশরার সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। মুনতাহা বুশরা, প্রথমেই জানতে চাইবো করোনার এই মহামারী কালে আপনি কেমন আছেন এবং ইউকেতে আপনার দিন কেমন কাটছে? প্রথমেই বলতে চাই আসসালামু আলাইকুম আপনাকে মিস্টার পারভেজ, আর আমাদের যে দর্শক আছেন যারা এই শোটি আজকে দেখছেন তো তাদেরকেও আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো এভরিওয়ান। করোনার এই যে প্যান্ডেমিকটা এটা আমাদেরকে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, নট অনলি শুধু ইউকে বাংলাদেশ, আমাদেরকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে অনেক অ্যাডভার্সলি এফেক্ট করেছে এবং আমরা কোনোদিনও চিন্তা করতে পারিনি যে এরকম কোনো সিচুয়েশন কোনোদিনও হবে, whether we are doctors or whether we are teachers or even the governments of the different countries. No one actually was prepared for any of this sort of a disaster. সো এইটা যখন করোনাটা শুরু হয়েছে চায়নাতে, তো তখন অনেক দেশই কিন্তু অলরেডি প্রিপারেশন করা শুরু করে দিয়েছিল এবং অন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল, বাট পিপল ওয়ান্ট অ্যাওয়্যার যে কি আসলে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যখন এফেক্ট করেছে স্পেশালি ইউকেতে, তো it was quite a bad situation so initially along with the rest of the world and other cities. কিন্তু আমি বলবো যে এই করোনাতে যত মানুষ মারা গিয়েছে বা এখনো যাচ্ছে বা ইনফেকশন যে এখনো বেড়ে যাচ্ছে, এটা তো অবভিয়াসলি একটা খুবই খারাপ একটা ইভেন্ট যে, এবং মনে অনেক মানুষের অনেক দুঃখ আছে যারা তাদের আপনজনকে হারিয়েছেন যাদের ফ্যামিলি থেকে। সো আমি বলবো যে পার্সোনালি আমার করোনার এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা, এটাতে অবভিয়াসলি আমাদের সবাইকে অ্যাডভার্সলি মেন্টালি স্পেশালি এফেক্ট করেছে, যেহেতু আমরা সবাই বাসায় আছি এবং আমরা কাজকর্ম বাসা থেকে করছি। নাও আই ওয়াজ ভেরি ফরচুনেট, লাইক শুধু আমি না, আমাদের মতো যারা আছেন, যিনি আইটি সেক্টরে আছেন অথবা যিনি এমন একটি ফিল্ডে এমন একটি প্রফেশনে সে কাজ করেন যে বাসা থেকেই আমরা কাজ করতে পারছি। সো আমরা উই আর ভেরি ফরচুনেট ইন দ্যাট সেন্স। কিন্তু আমি বলবো যে আমাদের যে সমাজে আরো অনেক পেশা আছে, যেখানে ডাক্তাররা এবং যারা রিটেইলে কাজ করে এবং যারা ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি চয়েস। সো তাদের তো কাজকর্মে তাদের যেতেই হবে, তাদের তো দে হ্যাভ টু আর্ন দ্য ব্রেড এন্ড বাটার। সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তাদের জন্য অবশ্যই আমি স্পেশালি আমি সিম্প্যাথি ফিল করি এবং আমি নিজেকে অনেক লাকি ভাবি যে আমি অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এন এডুকেটর, আমি বাসা থেকে আমি আমার ক্লাস নিতে পারি। আমাকে বাইরে যে I don't have to risk, I don't have to expose myself to the risks out there.
সো এইটা আমি নিজেকে আসলে খুব লাকি বলবো, যদিও এই করোনা টাইম ইটস রিয়েলি ব্যাড সিচুয়েশন। আর আরেকটা জিনিস বলবো যে মানুষ কিন্তু সবাই করোনার যে এই প্যান্ডামিকটাকে সিচুয়েশনটাকে দে আর লুকিং অ্যাট ইট এট আ ভেরি ফ্রম আ নেগেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ। কারণ মানুষ অনেক মারা গেছেন, এখনো যাচ্ছেন, অনেকেই হসপিটালে এখন পড়ে আছেন এই করোনার কারণে, অনেক ফ্যামিলি দে হ্যাভ লস্ট দেয়ার লাভড ওয়ান্স। কিন্তু আমি বলবো যে পজিটিভ সাইডটা যদি আসলে দেখতে হয় করোনার, যেটা আমরা খুবই কম চিন্তা করি, তো এটা আমাদেরকে বলতে হবে যে এই করোনার কারণে কিন্তু somehow we're actually getting the time to spend quality time with our loved ones, যেটা আমরা আগে ডে টু ডে বেসিসে আমরা কাজে যেতাম, কাজ থেকে বাসায় আসতাম, এর মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক টাইম আমাদের ফ্যামিলিদেরকে আমরা দিতে পারতাম না। সো এই করোনার কারণে, বাসা থাকার কারণে এমন হচ্ছে যে আমরা নিজেদের ফ্যামিলির সাথে, আমাদের পরিবারের সাথে, আমাদের আপনজনের সাথে আমরা একটা ভালো টাইম আমরা স্পেন্ড করতে পারছি। আমরা we are able to connect emotionally on a lot of grounds, and I think it's making families bond really really well, এই অপরচুনিটিটা। তো আমাদেরকে এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আর আরেকটি পজিটিভ অ্যাসপেক্ট হচ্ছে শুধু করোনা কেন, আই থিঙ্ক 2020 has been one of the most unexpected year of all times, এবং এই 2020-তে আমাদেরকে অনেক বিষয় আছে, যেটা অনেক ইভেন্ট আছে যেটা হয়ে গেছে, starting from Black Lives Matter to Corona especially, and especially গতকাল যে হলো Beirut, Lebanon, there was a massive explosion. So এই সমস্ত জিনিস আমরা যখন আসলে স্টাডি করি, অ্যানালাইজ করি, it gives us a time to actually think very deeply about what actually is the purpose of life. আমরা পৃথিবীতে যে আছি, I think all these situation, all these events, especially Corona, is actually teaching us how to really be humble and how to really appreciate life. কারণ আমি বলবো যে from a personal point of view, আমরা সবসময় কিন্তু we run after materialistic things. আমরা সবসময় মানুষের বাড়ি গাড়ি আমরা এগুলো দেখতে চাই, কিন্তু when you really think about what's really happening in the world, এবং এই পৃথিবীতে যা হচ্ছে, তখন কিন্তু all these things that doesn't matter at all. What matters is actually being close to your loved ones, your family, and most importantly your life. So যেটা নিয়ে আমরা খুবই কম চিন্তা করি, যে আমাদের লাইফের আসলে আমরা যে বেঁচে আছি, that is the biggest blessing of all, of all the things that we can even get in life. So আমি বলবো যে as an individual, করোনার এই যে প্যান্ডেমিকটা, এটা আমাদেরকে as an individual level, এটা কিন্তু আমাকে পার্সোনালি অনেক শিক্ষা দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে, এবং আমি জানি যে সবাই আমাদের দর্শকরা আপনি এগ্রি করবেন যে on a personal level I think we can all connect to different issues that maybe we could actually do later on এই করোনা যাওয়ার পরে, যেটা আমাদেরকে which will allow us to better human beings and to be a better person. So আমি বলবো যে in conclusion, Corona, while I do feel sympathy for the people who have lost their lives and their loved ones, but I'd also say that Corona has been a blessing in disguise for me personally. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেক সুন্দরভাবে জিনিসটি ব্যাখ্যা করলেন আমাদের মাঝে। আপনি তো যুক্তরাজ্যের একটি সরকারি হাই স্কুল এবং কলেজে কম্পিউটার সায়েন্সের টিচার হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ওখানকার এ লেভেলের কম্পিউটার সায়েন্সের কারিকুলাম এবং টিচিং মেথড সম্বন্ধে কিছু জানালে আমাদের দর্শকরা উপকৃত হবে। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। সো আমি ফার্স্ট অফ অল স্টার্ট করব যে আমাদের যে এ লেভেলের কম্পিউটার সায়েন্স কারিকুলাম আছে, এই কারিকুলামটা আমাদের ইউকেতে 3টি শিক্ষা বোর্ড তারা ফলো করেন, এবং তারা হচ্ছে AQA, OCR and Cambridge. So এই 3টি শিক্ষা বোর্ডে যে এ লেভেলের কন্টেন্ট আছে, those are pretty standard. আমি বলবো যে এ লেভেল যখন অনেক আগে ইউকেতে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল, তখনকার থেকে এখন let's just say it's been 20 years now, এখন কিন্তু এ লেভেলের কন্টেন্টটা অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে and it has become very very complex. আমি বলবো যে আমাদের এ লেভেলের কন্টেন্টে যা স্টাডি করানো হয়,
বা আমরা করিয়ে থাকি as a teacher। তো তিনটা এই যে শিক্ষা বোর্ড আছে এরা কিন্তু সেম কন্টেন্ট ফলো করে, হয়তো মোর অর লেস হয়তো I would say that AQA is a little bit more detailed than OCR or Cambridge, but the level of content, the study materials is the same. তো আমি ভালো করে এক্সপ্লেইন করে বলি। তো এই লেভেলের যে কম্পিউটার সায়েন্স কারিকুলামটা আছে ওইটা তিনটি সেক্টরে ডিভাইড করা। First section, it is 40% of the module, and এখানে এই সেকশনটাতে স্টুডেন্টদেরকে আমরা যত কম্পিউটেশনাল theories আছে এবং যত assembly language and all the other languages like binary and hexadecimals and all that. Amra, but if it's von Neumann architecture or just architecture in general, we tend to teach that in this module. So a 40% এখানেই চলে যাবে to study the theory, which is very important. Second যে 40% আছে ওটা হচ্ছে solely based on programming. So a programming that includes a lot of programming skills, যেমন জাভা থেকে শুরু করে পাইথন, যেটা আমরা জানি যে which is a very useful programming language, especially for data science, as we are doing now. And we know that all the artificial intelligence field, Python is very, very important, because Python এর অনেক built-in library আছে, functionalities আছে, which are very easy to implement, I mean, in machine learning especially. So আমরা পাইথনের দিকে as a nation in the British curriculum, we are actually আমরা চাচ্ছি যে পাইথনটাই শেখানো হোক সব স্কুল এবং কলেজে as a programming language, so আমরা ওইটার উপর বেশি এমফাসাইজ দেই। আর obviously পাইথনের জায়গায় আরো তো functional programming skills, procedural languages, object oriented languages আমরা শিখিয়ে থাকি। এবং যে পার্ট 3টা আছে ওটা হচ্ছে only 20%, বাট ওটা হচ্ছে একটি স্টুডেন্টকে অ্যাসেস করা হয় যে সে তার থিওরি দিয়ে, সে তার নলেজ অফ অ্যালগোরিদম দিয়ে সে কিভাবে on their own whether they're able to develop an app, and it has to be a real world application, যেমন মনে করেন maybe it's a clone of Facebook, অথবা কোনো social media platform, অথবা কোনো registration app or anything like that which can be useful to the normal public, তারা যদি ডাউনলোড করে থাকে এবং ইউজ করে থাকে। এবং ওইটা আমরা স্টুডেন্টদেরকে বলি যে এটা কমপ্লিটলি স্টুডেন্টদেরকে নিজে করতে হবে, কারণ এখানে কোনো টিচারের হেল্প লাগবে না। সো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন এই অ্যাসপেক্ট গুলোকে নিয়ে আলোচনা করব, এটা কিন্তু 20 years আগে এটা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের কারিকুলামে ছিল না। সো আমি বলবো যে কম্পিউটার সায়েন্স অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে এখন এই লেভেলে, এবং we are pretty much sure and we've seen that যে আমাদের যেসব স্টুডেন্টরা কম্পিউটার সায়েন্স এই লেভেলে ছিল, তারা যখন কম্পিউটার সায়েন্স in the foundation in the bachelor's degree তারা যখন পারসিউ করতে চায়, তখন তারা আমাদেরকে বলেছে যে we are really finding it easy, কারণ তারা they cover so many topics that it becomes really easy for them to proceed on to the bachelor level. অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক সুন্দরভাবে অনেক কিছু আমাদের দর্শকদের সামনে আপনি উপস্থিত করছেন। ওখানে কম্পিউটার সায়েন্স শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্লাসরুমের যে সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে বা যে সকল টুলস একজন টিচার ব্যবহার করে থাকে, সে সম্বন্ধে যদি কিছু আপনি বলেন। ধন্যবাদ। শুধু কম্পিউটার সায়েন্স না, আমি বলবো যে যখন when we're talking about tools, especially in education, আমি বলবো যে গুগল ক্লাসরুম একটি অনেক ইউজফুল একটা গুগলের যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা, তো এটি হয়তো অনেক টিচাররাই, অনেক শিক্ষক শিক্ষিকারাই তারা ইউজ করে থাকেন বাংলাদেশে in the rest of the world, because it is ever so popular. So obviously একজন কম্পিউটার সায়েন্স টিচার হিসেবে আমি গুগল ক্লাসরুম আমরা ইউজ করে থাকি, এবং ওখানে one of the major advantages is স্টুডেন্টরা যে কোনো সময় তাদের অ্যাসাইনমেন্ট বলুন বা যে কোনো কোড বলুন তারা ওইটা আপলোড করতে পারে, এবং আমরা টিচার হিসেবে আমরা instantly we can mark it from anywhere we are as long as we have an electronic device. আমরা ইজিলি মার্ক করতে পারি। সো এটা আমাদের বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজটা আমরা বলবো যে যারা এডুকেটর এবং যারা শিক্ষকতা করেন, whether it's in school or college or university, যে আমাদের কিন্তু the workload is actually very high, especially the paperwork.
সো এই সমস্ত টুল যখন আমরা ইউজ করি অন্য কোনো সাবজেক্টে হোক, স্পেশালি ইন কম্পিউটার সায়েন্স, তখন এটা কিন্তু আমাদের এই টুলগুলো কিন্তু আমাদের লাইফটাকে অনেক ইজি করে দেয় ইন টার্মস অফ মার্কিং, which consumes a lot of time. So এই জন্য আমি বলবো যে Google Classroom is definitely one of the useful tools that we use. Um, আর কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য স্পেশালি আমরা যা ইউজ করে থাকি ওটা হচ্ছে গুগল কোল্যাব। I don't know whether a lot of people know about it, কিন্তু গুগল কোল্যাব is an online platform. সো ওখানে কি হয়, স্টুডেন্টরা তাদের কোড লিখতে পারে, এবং one of the biggest advantages is they don't need to download any IDE. By IDE I mean the integrated development environment that we have. সো তাদেরকে কোনো কিছু ডাউনলোড করতে হয় না, তারা অনলাইনে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে as long as they have internet access. এবং ওই গুগল কোল্যাবের one of the biggest advantages is that it has built-in compilers. So কেউ যখন কোড লেখে, স্টুডেন্টরা যখন কোড লেখে, তখন automatically if you play it, it's going to compile it for you and you don't have to configure anything at all. এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে the ease of sharing. So আমাদের স্টুডেন্টরা গুগল কোল্যাব ইউজ করে স্পেশালি, তারা আমাদেরকে কোড পাঠিয়ে দেয় and we can access it just like Google Drive, এবং আমরা তাদের কোডটাকে কারেক্ট করতে পারি। সো এই ক্ষেত্রে আমি জানি যে গুগল কোল্যাব obviously it's meant for coding and programming especially, কিন্তু যারা এমনি শিক্ষকতা করেন নর্মাল অন্য কোনো সাবজেক্টে, তাদের জন্য যে বললাম যে গুগল ক্লাসরুম and all these tools is very useful to use. And recently এই coronavirus pandemic এর কারণে আমরা টিচাররা কিন্তু we use Microsoft Teams a lot. সো টিমেও আমরা অনেক লেকচার এন্ড ভিডিও নিয়েছি, ভিডিও কল দ্বারা আমরা স্টুডেন্টদেরকে টিচিং দিয়েছি। সো এটাও আমি বলবো যে অনেক ইউজফুল একটা টুল, কেউ যদি অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, নট নেসেসারিলি কম্পিউটার সায়েন্স। এবং ফাইনালি সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট কম্পিউটার সায়েন্স, আমরা তো যে কোনো আইডি আমরা ইউজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল আপনি যদি জাভাতে বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি প্রোগ্রাম লিখতে চান, ইউ ক্যান অলওয়েজ ইউজ দি এক্লিপস ও ইন্টেলিজে, অথবা আপনি পাইচার্ম ইউজ করতে পারেন আপনি যদি পাইথনে কোনো প্রোগ্রাম লিখতে চান, অথবা you can use Visual Studio Code and so many IDs that a teacher can use, যেটা আমরা করে থাকি to teach computer science. জি, আপনি অনেক মূল্যবান তথ্য দিচ্ছেন, যেগুলি আশা রাখি আমাদের টিচাররাও অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন, যে কিভাবে তারা ক্লাস নিবেন by using the Google Classroom and also the Google Labs. এ লেভেল করার পর ইউকেতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের স্কিল বৃদ্ধির জন্য কি করতে পারে বা ভোকেশনাল ট্রেনিং এ নিযুক্ত হতে পারে নাকি তারা, এবং ধরুন যারা ইউনিভার্সিটিতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না, তারা কি ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিযুক্ত হয়ে তাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে পারে কিনা? জি, ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য। আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নটি খুবই ভালো একটা প্রশ্ন, এবং আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট, ফর আস্কিং। অনেকেই কিন্তু এ লেভেল করার পরে যে কোনো দেশে বলুন বা আমাদের ইউকেতে বলুন, তারা কিন্তু ফার্দার এডুকেশন ডিগ্রি অন আ ডিগ্রি লেভেল তারা কিন্তু করতে চায় না। মেবি ইটস বিকজ অফ দি পার্সোনাল সার্কামস্টান্সেস, ও মেবি যে টিউশন ফিস তো অনেক হাই, সো মেবি ইটস ফাইন্যান্সিয়াল সার্কামস্টান্সেস। তো যেই কারণেই হোক, তারা they don't want to go on to university to study further. তো তখন কি হয়, আমাদের যে ইউকেতে গভর্নমেন্ট আছে, সো আমাদের একটি ফ্যাসিলিটিস আছে যেটা ভোকেশনাল ট্রেনিং আপনি যে বললেন। সো আমি এটাকে একটু এক্সপ্লেইন করে বলি। সো দ্য ভোকেশনাল ট্রেনিং ইজ অ্যাকচুয়ালি an opportunity for the young individuals to actually do something, learn a skill and to develop themselves rather than going to university. তো এই ভোকেশনাল যে ট্রেনিংটা আছে এটা তিনটা ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হচ্ছে যে ভোকেশনাল সাবজেক্ট গুলো। সো হোয়াট আই মিন বাই ভোকেশনাল সাবজেক্ট ইজ, এই সাবজেক্ট গুলো হচ্ছে আপনাকে স্টুডেন্টদেরকে পার্টিকুলার নলেজ এন্ড এক্সপিরিয়েন্স দেয়, স্পেশালি যেটা that applies in a broad range of employment area, starting from মনে করেন accounting to hospitality sector, অথবা IT field, অথবা আপনি হেলথ কেয়ার বলেন। তো এই সেক্টর গুলোতে বা বিউটি সেক্টর যেগুলো বলছেন, তো এই সেক্টর গুলোর জন্য আপনি যদি স্টুডেন্টরা যদি ঢুকতে চায়, তো তখন তারা এই ভোকেশনাল সাবজেক্ট গুলো নিয়ে থাকে।
এবং এই vocational subjectগুলো they're mainly taught in schools and colleges only. আর যে সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট আছে ওটি হচ্ছে ভোকেশনাল ট্রেনিং যেটা, সো ভোকেশনাল কোর্সেস যেটা, ওইটা হচ্ছে they allow students to have the necessary skills, subject specific skills and knowledge in order to work in a particular field. যেমন মনে করেন আমি যে আগে বললাম যে starting from IT to business skills, অথবা কেউ যদি early years like as an early years as a carer হিসেবে ঢুকতে চায়। তো what I mean by that is যারা কাজ করতে চায় ফিউচারে with smaller kids অথবা with toddlers, তো তারা তখন এই ভোকেশনাল ট্রেনিংটা তারা নিতে পারে to get into that, অথবা if you're in the hospitality sector অথবা IT তে as an IT technician, so তারা অনেক hands on skills with Excel and databases তারা লার্ন করে থাকে। তো এটি একটা গেল। আর the last one is an apprenticeship. So apprenticeship, it's when the students actually get enrolled into a job of the career path where they want to go eventually. এবং ওই জবে তারা ওই job related skills and hands-on experience, real-time experience তারা develop করে। So one of the benefits of doing this is because the students can actually get a real-time experience of dealing with customers, especially, or with clients, আমরা বলবো আমাদের stakeholder যে আছে, কারণ তারা whether they're in retail or any other sector, তারা আসলে they're actually getting an experience in dealing with face-to-face with clients. So আমার জন্য মনে হয় যে apprenticeship is really, really good. And not only that, apprenticeship কিন্তু students get paid a decent salary. যেটা আমি বলবো যে as a student in abroad, এটা কিন্তু অনেক important একটা factor, because তাদের কিন্তু they have to pay their own rent and their living expenses and all that. So তাদেরকে যখন apprenticeship এর দ্বারা pay করা হয়, so I think it's a really big financial support. এবং ওভারঅল এই ভোকেশনাল যে ট্রেনিং গুলো আছে, কোর্সেস গুলো আছে, এটা আমাদের ইউকে গভর্নমেন্ট করে রেখেছেন যাতে to encourage social mobility. কারণ it would be really upsetting for a student to know that they're not going to university because maybe they can't afford to pay the high tuition fees, but also it would be very unfortunate if they know that they don't have any of the skills or they don't have anything else to do. So এই ক্ষেত্রে আমাদের যে গভর্নমেন্ট এই স্কিমটা, এই ভোকেশনাল ট্রেনিং এর স্কিমটা ইন্ট্রোডিউস করেছেন, তো আমি মনে করি যে এটা is very useful because these individuals actually know that even when they're not going to university, they're still able to get a job in the sector where they want to work. অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক সুন্দরভাবে আমাদের সাথে আপনি কথোপকথন করছেন এবং আশা রাখি আমাদের দর্শকরা এর থেকে অনেক উপকৃত হচ্ছে। আমরা শুনেছি ইউকেতে অনেক ছাত্রছাত্রী জিসিএসসি করার পরে এ লেভেল করে না। এই সকল ছাত্রছাত্রীরা কি কি ধরনের পেশাগত ট্রেনিং করে থাকে, এক্ষেত্রে যদি আপনি কিছু বলতেন। জি, সো জিসিএসসি যেটা আমাদের ও লেভেল বলে থাকে অনেক কান্ট্রিতে, সো এটি আমরা জানি যে ইট ইজ ভেরি এক্সাম বেসড এবং অনেক রিটেন ওয়ার্ক আছে, এবং it contains a lot of subjects, intellectual subjects, I would say, যেমন মনে করেন physics, chemistry, computer science, economics, business studies, accounting. So এই সমস্ত সাবজেক্ট, commerce and these subjects আছে। কিন্তু আমরা যা বললাম একটু আগে আলোচনা করলাম যে গভর্নমেন্টের যে স্কিম আছে, যারা জিসিএসসির পাশে তারা এমন কি সাবজেক্ট পড়তে পারে যেটাতে তাদের কোয়ালিফিকেশনটা, তাদের হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে বাড়তে পারে, ওটা হচ্ছে যে the vocational subjects that we offer in schools and colleges. So just to recap, the vocational subjects actually allow the students to study a wide range of subjects, which is going to help them to get a job later on in the future. So আমরা যেহেতু স্কুলস এন্ড কলেজে এই ভোকেশনাল সাবজেক্ট গুলো আমরা অফার করে থাকি along with GCSEs, তো আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা জিসিএসসির পাশে তারা একটা বা দুইটা এসব ভোকেশনাল সাবজেক্ট নিয়ে রাখেন, এবং দ্যাটস মোস্টলি known as general applied qualifications, এই
vocational subject গুলোকে আমরা বলা হয় ইউকেতে, এবং these are actually specifically known as BTEC and Cambridge Nationals. So BTEC একটা qualification এবং Cambridge Nationals একটা qualification, these two are the major ones in the UK. এবং আমাদের অনেক স্টুডেন্টরাই কিন্তু BTEC করে থাকে এবং Cambridge Nationals নিয়ে থাকে along with their GCSEs. And these subjects actually include, especially when being a computer science teacher, and we see students taking IT, এবং তারা এইসব BTEC সাবজেক্ট বা কেমব্রিজ ন্যাশনাল সাবজেক্টে তারা আইটিতে they really learn how to build their Excel skills and how to work with databases, এবং তাদের অনেক ক্লাসরুম বেসড অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু এখানে হয়ে থাকে rather than a GCSE subject particularly, যেটা আমরা জানি যে which is very heavily it's a written examination and exam based. So এই সমস্ত স্টুডেন্ট যখন অপরচুনিটি পায় ক্লাসরুম বেসড অ্যাক্টিভিটি করে থাকে, they get a real hands on skills, তারা এক্সেল এর বিভিন্ন ফাংশনালিটি যে ফাংশনস গুলো আছে ওগুলো শিখতে পারে, এবং আই থিঙ্ক দিজ আর ভেরি অ্যাকচুয়ালি ইউজফুল ইন দেয়ার ওন ওয়েজ। কারণ যখন একটি স্টুডেন্ট জিসিসি করার পরে লেটস জাস্ট সে দে ওয়ান্ট টু গেট ইনটু ওয়ার্ক, এবং তারা হয়তো যে কোনো অফিসে দে ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন অ্যান অ্যাডমিন, সো এই সমস্ত স্কিল যেটা আমরা বললাম যে ওয়ার্ড প্রসেসিং স্কিলস ও মেবি দি এক্সেল স্কিলস এন্ড ফর্মুলাস, এটা কিন্তু এমপ্লয়াররা অটোমেটিকলি আশা করে থাকে যে এটা যেন যে কোনো একটা এমপ্লয়ি যাতে পারে, দে আর এবল টু ডু দোজ things so that they don't have to spend time and the resources to actually train these young individuals. So এটা যখন তারা GCSE এর পাশাপাশি যখন এই স্কুলে এই ভোকেশনাল সাবজেক্ট গুলো নেয়, তখন তারা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আমাদেরকে বলে যে আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি গট আ জব এবং আমি অ্যাডমিনে কাজ করছি এবং ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি ভেরি ইউজফুল দ্যাট আই লার্ন দিস সাবজেক্টস। সো এটি একটি অ্যাসপেক্ট গেল। আর এই ভোকেশনাল সাবজেক্ট গুলো দুইটা লেভেলে আমরা জাজ করে থাকি। সো ইট ইজ বেসড অন প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড রিটেন এক্সামিনেশন অবভিয়াসলি। সো লেভেল 1 যেটা আছে, ওই লেভেল 1-এ আমরা as teachers and educators we actually want to make sure that students actually feel comfortable with the subject they've chosen to study. কারণ এটা ensure করা খুবই important because একটা স্টুডেন্ট যখন একটা সাবজেক্ট চুজ করে, not necessarily they would know everything about the subject. So যখন আমরা একজন শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আমরা যখন এই জিনিসটাকে ensure না করি যে স্টুডেন্টরা আসলে whether they're actually right for the subject and whether they're actually mentally capable of studying the subject, so এটা যখন আমরা না করি, তখন হয় যে অনেক কান্ট্রিতে বা অনেক স্কুলে দেখা যায় যে স্টুডেন্টরা পরে ড্রপ আউট করে, অথবা they go through some psychological issues যে তারা হয়তো সাবজেক্টটাকে লাইক করছে না এবং they want to drop it. So before we get to that stage, it's very very important in level 1 assessment that we do যে আমরা যেন আগে দেখতে পারি যে স্টুডেন্টরা কি আসলেই এই কোর্সটা এনজয় করছে নাকি এবং তাদের কনফিডেন্স লেভেলটা আসলে কতটুকু। তো যখন আমরা দেখি যে level 1 assessment they've done well, তখন আমরা we proceed on to level 2 in these vocational subjects, এবং level 2 is actually equivalent to a GCSE on O level grade 4 to 9, যেটা নতুন নাম্বারিং সিস্টেম আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট করেছে। It's no longer grades anymore, it's level 1 to 9. So এই vocational subject তারা GCSE পাশাপাশি করে থাকে, এবং স্টুডেন্টরা এতে আমাদেরকে বলেছে ফিডব্যাক যে অনেক ইউজফুল বিকজ দে গেট টু লার্ন আ লট অফ স্কিলস। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন দর্শক। অনেকেই বলছেন ভেরি নাইস প্রোগ্রাম, নিপা আলী বলছেন ভেরি নাইস প্রোগ্রাম, সাজ খান উনি বলছেন গ্রেট প্রোগ্রাম, ওয়াও। তানভীর আহমেদ বলছেন নাইস প্রোগ্রাম, মোহাম্মদ চৌধুরী বলছেন ভেরি নাইস প্রোগ্রাম। এখানে আদ্রিতা চৌধুরী উনি একটি কোশ্চেন করেছেন যে in Bangladesh, computer science students are facing barriers in doing some classes or labs. If pandemic continue, how can these barriers be reduced and how can the students do their lab work? Please give brief in comparison with UK computer science system.
জি, ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটি করার জন্য এবং ধন্যবাদ আমাদের দর্শককে। আমি বলবো যে not only because of this pandemic আমরা যে অনলাইন টুল ইউজ করে থাকি, আমরা যেটা একটু আগে ডিসকাস করলাম, যে স্টার্টিং ফ্রম গুগল ক্লাসরুম টু যে গুগল কোল্যাব বললাম স্পেশালি ফর কোডিং অ্যান্ড মাইক্রোসফট টিমস বলেন অথবা জুমে মিটিং বলেন, এই সমস্ত আমরা কিন্তু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আমরা স্টুডেন্টদেরকে আমরা অনেক কিছু টিচিং করে যাচ্ছি ইন দিজ রিসেন্ট মান্থস, এবং স্টুডেন্টরা কিন্তু আসলেই অনেক উপকৃত হয়েছে। কারণ one of the main things about is teaching in general, I would say first, is that you have to have the interaction with the teacher. কারণ টিচারের সাথে যদি interaction না হয়, especially যদি through a visual way, because it's been shown in research that some students are heavily visual learners. সো এই ক্ষেত্রে যখন আমরা এইসব প্ল্যাটফর্মগুলো ইউজ করে থাকি এবং ভিডিও কলে যখন একজন টিচার তাদের স্টুডেন্টদেরকে পড়াচ্ছে, তো তখন কিন্তু স্টুডেন্টরা দে আর এবল টু গ্রাস্প মোর ইজিলি দ্য কনসেপ্ট। এবং আমি যে বলবো যে আমরা যেসব লেকচার পাঠিয়ে থাকি অথবা উই গাইড দেম টু দ্য ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটস অনলাইন, ফর এক্সাম্পল ইউটিউব কিন্তু নট অনলি ইটস a place for entertainment, কিন্তু ইউটিউব is actually a vast it contains a vast number of resources for actually for teaching. সো আমরা কিন্তু ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা স্টুডেন্টদেরকে অনেক কিছু আমরা শেখাতে পারি। তো এটা একটা গেল। আর আমি যে ল্যাব ওয়ার্কের কথাটা যিনি আমাদের দর্শক বললেন, yes, that's actually quite difficult, unfortunately. যে ল্যাব ওয়ার্ক, whether it's in computer science or whether it's the chemistry or physics অথবা যে কোনো biology ল্যাবে বলেন, এগুলা কিন্তু আসলে স্টুডেন্টরা করতে পারছে না। So that is definitely a disadvantage that the students have. So in the meantime, আমার মনে হয়, especially computer science, we're a little bit fortunate because as long as the students are able to run the code যেটা আমরা জানি, they don't necessarily need to be in a computer science lab in a university or in a college. They can actually easily run their program because as long as the program works, you know that it works. হ্যাঁ, সো আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা তাদের বাসার ল্যাপটপে বা বাসার কম্পিউটারে বা যে কোনো ডিভাইসে তারা প্রোগ্রাম রান করে তারা দেখতে পারে। আর আমি যে বললাম যে গুগল কোল্যাব ও যে কোনো প্ল্যাটফর্ম তারা ইউজ করে, দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি রান দিস প্রোগ্রামস এন্ড সি ইফ দে ওয়ার্ক। এবং তাদের যদি ওই ক্ষেত্রে টিচারের প্রয়োজন হয়, মনে করেন তারা যদি দে গেট স্টাক, তাদের ডিবাগিং করতে হবে, সো ওই ক্ষেত্রে তখন ওই স্টুডেন্টরা আমাদেরকে কোড পাঠিয়ে দিয়েছে ইন দিজ রিসেন্ট মান্থস ইন প্যান্ডেমিক, এবং আমরা ওই কোডটা ইমিডিয়েটলি দেখে উই ফিক্স দ্য বাগস অ্যান্ড উই হ্যান্ডেড ইট ওভার টু দেম। নাও এই ল্যাবের জন্য ল্যাব ওয়ার্ক কম্পিউটার সায়েন্সে আমি যা বললাম যে ইটস নট নেসেসারিলি ইম্পর্টেন্ট, বাট হাউএভার ইয়েস ইটস ট্রু দ্যাট স্টুডেন্টস ডু নিড টু বি ইন আ ল্যাব। কারণ আমরা এটা মনে করি যে স্টুডেন্টরা যখন ল্যাব থেকে they're working with their friends and other teammates, it actually encourages people to work harder, এবং এটা মোটিভেশন লেভেল অনেক এফেক্ট করে, which otherwise wouldn't be the same case যখন একটা স্টুডেন্ট বাসা থেকে কাজ করছে, because motivation levels are likely to be down. So এটা একটা ফ্যাক্টর বলবো। আর আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে যে যেসব টিচাররা অন্য কোনো সাবজেক্ট পড়িয়ে থাকেন which is not IT computer science related, আমি বলবো যে maybe the students just need to do all their other subjects like the theoretical part, আর যেটা যে practical partটা আছে the element of the subject, ওইটা হয়তো আমরা because it's coronavirus pandemic আমরা হয়তো একটু ডিলে করতে পারবো, because it wouldn't be a major issue if the students go back to the educational institutions and resume their studies, the practical work of it. অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এক্ষেত্রে আমরা আবার আপনার কাছে একটু প্রশ্ন করতে চাই যে ইউকের গভর্নমেন্ট এ লেভেল পাস করার পরে ওখানকার ছাত্রছাত্রীদেরকে কোন প্রকার ভোকেশনাল ট্রেনিং এর জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে? জি, ধন্যবাদ আপনাকে। সো আমরা যে ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে আমরা একটু আগে কথা বললাম, আলোচনা করলাম, ওই ভোকেশনাল ট্রেনিং গুলো they're mainly aimed at 16 to 18-year-olds, এবং আমরা জানি যে 18 বছর পর্যন্ত একটা স্টুডেন্ট এ লেভেলে থাকে, তারপর তারা ইউনিভার্সিটি বা কাজে চলে যায় in their jobs.
সো এই 18 বছর পর্যন্ত আমাদের ইউকে গভর্নমেন্ট খুব জেনারাসলি they've decided to actually keep it free. সো যেসব ইয়াং ইন্ডিভিজুয়ালরা আপনি যে বললেন তারা যদি এসব ভোকেশনাল ট্রেনিং করতে চায় তাদের কিন্তু আসলে কোনো পয়সা দিতে হবে না, নট আ সিঙ্গল পেনি they have to spend out their own pockets. সো এটা ডেফিনেটলি একটা অ্যাডভান্টেজ, কারণ আমি বলবো একটু আগে যা আমরা আলোচনা করেছি যে it encourages social mobility, so that these individuals are not feeling left out in the community, in the society, and they're actually able to study without having to pay, especially those who are going through a financial difficulty, অথবা যারা এমন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেন যেখানে they don't have the necessarily the opportunity to actually study by paying the fees and everything else. So এটা definitely একটা advantage. আর আরেকটা জিনিস বলবো যে গভর্নমেন্ট যে যদি কেউ 18 বছরের উপরে থাকে এবং because we know that the vocational subjects and training are not just necessarily aimed at 18-year-olds, but আমাদের এখানে অনেক further education কলেজ আছে যেখানে adult learning, they get to learn a variety of skills starting from catering to management to bookkeeping and accountancy. সো এইসব ক্ষেত্রে তাদেরকে গভর্নমেন্ট থেকে লোন এবং বার্সারি দেওয়া হয়। স্পেশালি আমরা অ্যাসেস করি যে ওই ইন্ডিভিজুয়ালটা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, এবং উই ডেফিনেটলি সি তাদের ফ্যামিলি থ্রেশহোল্ড যে একটা ইনকাম আছে ওইটা আমরা আগে অ্যাসেস করি যে whether they're eligible for the grant and bursaries and support. এবং কেউ যদি এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে যেখানে তাদের financially they need some assistance, so definitely আমরা তাকে লোন দিয়ে থাকি. The British government gives loans and bursaries যাতে স্টুডেন্টদেরকে খুব অল্প পয়সায় তারা যাতে এই কোর্সগুলো নিতে পারে এবং তাদের স্কিল ডেভেলপ করতে পারে। এবং এটা গেল expenses. So the only expense that these students need to have is maybe the uniform, ও তাদের লেখাপড়া করার জন্য যেসব ডিভাইস দরকার, অথবা ডিভাইস বলবো না আমি, কারণ ডিভাইস আমাদের ইনস্টিটিউশনে ফ্রিতে দেওয়া হয় সব স্টুডেন্টদেরকে, and we even give laptops out. We actually send it to their houses. তাদের বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে থাকি যাদের ল্যাপটপ বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস নেই। So সেই ক্ষেত্রে the students need to spend about around £180 যাদের stationery এবং এগুলো কিনতে হয়. That's the only expense they ever need, because everything else is provided for by the government. অনেক ধন্যবাদ, অনেক সুন্দরভাবে আপনি আমাদের সাথে কথোপকথনে জড়িত আছেন এবং আশা রাখি আমাদের দর্শকরা অনেকভাবে উপকৃত হচ্ছে যারা এই প্রোগ্রামটি দেখছে। ইতিমধ্যে আমাদের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শকরা এই প্রোগ্রামটি উপভোগ করছেন এবং তারা আপনাকে বিভিন্ন ভাবে বলছেন অনেক সুন্দর হচ্ছে, গ্রেট স্পিচ, অনেক ভালো লাগছে। আমরা আপনার কাছে পরবর্তী একটি বিষয় জানতে চাইবো যে ইউকেতে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা এ লেভেল এবং ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা বা সুযোগ করে দেয়। এক্ষেত্রে ওই সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির পরবর্তীতে কিভাবে তারা এই স্টুডেন্টদের মাধ্যমে উপকৃত হয়? ধন্যবাদ। সো আমরা ফার্স্টে শুরু করব এ লেভেলের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে। সো এ লেভেলে যেটা আমরা জানি যে there is an AS and A level. সো এ লেভেলের যে সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্টরা পড়ে যারা আসলে একটাই they have acquired a specific number of skills in terms of programming. তো তখন তাদেরকে এই অপরচুনিটিটা দেওয়া হয় যাতে তারা বিভিন্ন ফার্ম এবং কোম্পানিজে যে তারা 2 weeks এর জন্য তারা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স করতে পারে, স্পেশালি আই উড সে ইন দ্য ফিল্ড অফ আইটি, বিকজ আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে কম্পিউটার সায়েন্সে যারা এ লেভেলের সেকেন্ড ইয়ারে তারা গিয়েছে in to companies like PwC, the PricewaterhouseCoopers, which we know is a multinational company for financial services. এবং শুধু ওইটা না, আমাদের স্টুডেন্টরা they have been to a French multinational company named Capgemini, which is a massive company, and it's recognized around the world. So তারা ওখানে গিয়েছে for 2 weeks এবং তাদেরকে they actually had to sit down with the developers এবং যে software release team আছে তাদের সাথে closely তাদেরকে কাজ করতে হয়েছে, and they had to show their skills they've learned in A levels. So কোম্পানির জন্য যতটা
advantages, এটা স্টুডেন্টের জন্য কিন্তু আরো বেশি advantages if I'm talking from a student's point of view, কারণ আমাদের অনেক স্টুডেন্ট বলেছে 2 weeks এর কোর্সের পরে যে তারা কিন্তু they found it very very helpful, এবং তাদের মধ্যে it automatically gives them a feeling of achievement, যেটা আমরা which is actually really really great thing to do for an individual student. So এটা তারা অনেক কিছু শিখতে পারে, starting from software deployment to the different tools such as Jenkins and all that that companies tend to use. So এটা তারা শিখে থাকে। Graduate level, definitely there is a scheme, an internship program which people, fresh graduates especially, can go on to. So ওই internship program গুলোতে usually 1 বছরের হয় এবং they get paid a salary, as we know, এবং তখন তারা they actually get to have real-time experience working, especially if we're talking about the computer science sector, the programming sector, যে তারা তখন client server যে they actually can get to fix the bugs, and they actually work very closely with the developers to really learn how things work in this field. So এটা গ্রাজুয়েটদের জন্য it's a wonderful opportunity. আর যেহেতু আমরা কোম্পানির পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি যে কোম্পানিরা কিভাবে এটাতে লাভবান হবে, so first of all we know that these companies, especially the big companies, they all have a corporate responsibility, যেটা সব কোম্পানিরা করে থাকে because they want to give an equal opportunity to people from all backgrounds, এবং তারা they actually want young individuals because they tend to be very enthusiastic. So তারা যখন এসব young individual কে পায় এসব ফিল্ডে, তখন কিন্তু তারা they know that these individuals are actually going to put in a lot of effort and contribution to the company এবং অনেক কিছু শিখতে পারবে। এবং not only the corporate responsibility part, কিন্তু একটা এইসব কোম্পানি যখন এইসব স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে থাকে বা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে থাকে, তখন কিন্তু they're also promoting their brand image around the world. যেমন IBM, for example. IBM tends to take a lot of graduates from around the world, especially UK or Canada, আপনি যদি বলেন, because not only they get to promote themselves, because when these individuals are going around in different ventures, they can actually say that I'm from IBM, or I'm from Deloitte, or I'm from, let's just say, Capgemini and Microsoft. So these people already have an advantage. They've actually worked with the latest software in the industry, and they actually know how the different things work, especially if we're talking about artificial intelligence. So brand image promote kora eta ekta holo. One of the most important things I would say, which is advantages to these companies of hiring these people, is because যখন এই individual গুলো কোম্পানিতে ট্রেনিং নিচ্ছে বা as a fresh graduate, তখন কিন্তু এই কোম্পানিগুলো এই ইন্ডিভিজুয়াল গুলোকে তখনই অ্যাসেস করছে যে how well are they able to get along with the other colleagues, and how well are they able to actually understand how the things work, and starting from client meetings to software release, তারা কিন্তু এই ইন্ডিভিজুয়াল গুলোকে ইমিডিয়েটলি অ্যাসেস করছে যে whether they're good enough for the job. এবং যখন ইন্ডিভিজুয়াল গুলো তাদের ইন্টার্নশিপের পরে হয়তো এই কোম্পানিগুলোতে পরে অ্যাপ্লাই করে, but even when they don't apply, এই কোম্পানিগুলো ডেটাবেসে কিন্তু the HR manager is actually going to look for these individuals in the first place before hiring anyone from outside, because যখন এই ইন্ডিভিজুয়াল গুলো already they're familiar with the corporate culture of the company, এবং তারা জানে যে এই কোম্পানিতে কোন সফটওয়্যার ইউজ করা হয়, তাদের ক্লায়েন্ট বেসটা কেমন, they know about the different culture in the company. So not only এটা একটা ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য beneficial যে তারা একটা কোম্পানিতে ফেরত যাচ্ছে and they know everything in and out of the company, কিন্তু এইসব কোম্পানির ক্ষেত্রেও কিন্তু they don't need to spend a lot of time and resources to actually train these individuals, which is a massive, which is really a great big deal. কারণ তখন তাদেরকে they only have to think about how do we actually develop the skills of these individuals further, and not to actually introduce them to basic things which they've already been through. So কোম্পানির জন্য definitely advantages, এবং ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য obviously it's a really big opportunity to be having an internship or just a work experience in these big companies. অনেক ধন্যবাদ, অনেক ইলাবোরেট ভাবে অনেক সুন্দর করে আপনি আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এবং আমি আশা রাখি আমাদের দর্শকরা উপকৃত হচ্ছেন।
এক্ষেত্রে আমার একটি কোশ্চেন থাকবে যে যারা এ লেভেল করেছে এবং যারা ভোকেশনাল ট্রেনিং করেছে তাদের ভেতর চাকরির সুযোগ কাদের বেশি? আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আপনাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কসও বলবো, কারণ এটি এমন একটি সাবজেক্ট, এটি এমন একটি টপিক যেটা আমাদেরকে as a teachers we come across this subject all the time, we come across this question all the time, যে আমরা কোন জিনিসটা, কোন কারিকুলামটা পড়লে আমাদের ভালো হবে, whether they should go for A levels or whether they should go for the vocational courses, for example BTech that we talked about. এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে এই দুইটি অ্যাসপেক্ট যে কোয়ালিফিকেশন আছে, একটি হচ্ছে যে ভোকেশনাল ট্রেনিং, যেটা যেটা ভোকেশনাল সাবজেক্ট, যেটা বিটেক বললাম বা কেমব্রিজ ন্যাশনালস বললাম বা এ লেভেল বললাম, এই দুইটির কিন্তু আলাদা, they have their own advantages in their own aspects. So আমি এক্সপ্লেইন করি কিভাবে। তো যারা মনে করেন এ লেভেল পড়তে চায় না, they are more inclined to studying BTech, সো তখন তারা এমন একটা সাবজেক্ট চুজ করে থাকে, যেমন if they are studying accountancy, তখন তাদেরকে বুক কিপিং নিয়ে অনেক কিছু শেখানো হয়, but the three accounts and debit and credit। অথবা আমি যদি কম্পিউটার সায়েন্সের নিয়ে বলি অথবা আইটিটা নিয়ে বলি, they get to learn a lot of practical and content, যেটা whether they're dealing with database or whether they're learning SQL queries, which is actually very very useful। অথবা তারা জানে যে how to build a website, which is again one of the useful tools to have if you want to build your own website from scratch using the different technologies that we have, you know, HTML5 and all the programming languages, like all the web languages, for example PHP and React. So এগুলো দিয়ে আমরা একজন স্টুডেন্টকে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স দেই on how to build a website। অথবা তারা যদি আরেকটু মিডিয়া ফিল্ডে যেতে চায়, বা হয়তো এমন স্টুডেন্ট আছে যারা এ লেভেল, as we know that it contains a lot of intellectual subjects like computer science and physics, chemistry, economics, তারা হয়তো এই ফিল্ডে যেতে চায় না, maybe they're more inclined towards going to in an creative field, for example the media field। তো তখন আমরা স্টুডেন্টদেরকে গাইড করি যে তারা যেন তখন বিটেকটা স্টাডি করে অথবা কেমব্রিজ ন্যাশনালস এসব ভোকেশনাল কোর্সেস গুলো নেয়, কারণ নট অনলি দে গেট টু লার্ন অ্যাবাউট হাউ টু ওয়ার্ক উইথ গ্রাফিক্স, কিন্তু তারা কিন্তু এই সাবজেক্ট গুলা পড়ে তাদের অ্যাকচুয়ালি তাদের ইন্টারেস্টটা তাকে সে পারসিউ করতে পারবে later on, or they can go into a job। and আমরা জানি যে এই বিটেক সাবজেক্ট গুলো they are more practical based rather than written work। আর whereas in contrast যেটা A level আমরা বললাম, তো A level we know that is very very in depth, it requires a in depth knowledge and teaching of the different contents যেটা আমরা টিচ করে থাকি এবং স্টুডেন্টরা লার্ন করে থাকে। সো এইসব A level ওইসব স্টুডেন্টদেরকেই আমরা বলে থাকি, এনকারেজ করি নিতে, যারা ফিউচারে যে they want to go to a university, because we know that it makes practical sense for a student to study A level, যেটা অনেক চ্যালেঞ্জিং সাবজেক্ট গুলো, যেটা ফর এক্সাম্পল অ্যাকাউন্টিং এন্ড বিজনেস স্টাডিজ, এইটা পড়ে কিন্তু সে ইউনিভার্সিটিতে যে সে ফার্দার এই নলেজটাকে এলাবোরেট করতে পারবে তার ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি দিয়ে, and then further on and they can go into a job। কিন্তু এই সমস্ত সাবজেক্ট যারা না পড়তে চায় বা যারা না লাইক করে, ওই সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে আমরা বিটেক বলে থাকি, কারণ বিটেক করার পরে it's likely, because it's a lot of practical work than theoretical, so students are more likely to get a job at least in the UK if they have done BTech or এসব vocational courses। কিন্তু তার মানে এমন না যে যারা A level করছে তারা জব পাবে না, that is not the right thing, which is a common misconception, যে হয়তো আমি A level করলে I can't get into a job। Of course students can get into a job, কিন্তু এটা দেখতে হবে যে পার্সপেক্টিভটা কি, যে স্টুডেন্টরা কি আসলে জবে ঢুকতে চায় after A level, নাকি তারা ফার্দার স্টাডি করতে চায়। এবং research has actually shown that at least in the UK people actually tend to go towards a university degree after A levels rather than those students who have done BTech। সো এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা A level করেছেন তাদেরকে ওই সব স্টুডেন্টদেরকে তাদের ফার্দার এডুকেশন করা উচিত ইন আ ইউনিভার্সিটি, এবং তাদেরকে পরে জবে there is a lot of opportunities for jobs। এবং যেসব স্টুডেন্টরা চায় যে না they want to start earning, তো তখন তাদের জন্য job market will be better if they have studied the vocational subjects and vocational training যারা নিয়ে থাকে। So it's a completely two different aspects, it's all down to the individuals and what they want to do।
নিশ্চয়ই, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক সুন্দরভাবে আপনি আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন এবং অনেক দর্শকরা অনেক কোশ্চেন করছেন। আমরা হয়তো বা কোশ্চেন পর্বে আবার আসবো। আমরা একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স গ্রাজুয়েট করেছেন, গ্রাজুয়েশন করেছেন, এবং ইউকের ইউনিভার্সিটি গুলোতে কম্পিউটার সায়েন্সের কারিকুলামে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি, এগুলি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন। যেমন ধরুন, কোন সকল বিষয়গুলিতে ওরা গুরুত্ব বেশি দিয়ে থাকে, এবং আপনার প্রিয় ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম সম্বন্ধে যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন। জি, ধন্যবাদ। আমি অন্য ইউনিভার্সিটির কথা বলার আগে যেহেতু আমি বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, তো আমি ওটার কথাই বলবো বিকজ আই এম মোর ফ্যামিলিয়ার উইথ হোয়াটস বিন টট। সো আমরা বলবো যে আমাদের যে স্কুল অফ কম্পিউটার সায়েন্সটা আছে, ওখানে কিন্তু আমাদেরকে we develop a lot of practical skills as well as in-depth content, the theoretical part of computer science. সো আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করবো যে ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহাম স্পেশালি যে কিভাবে পড়ানো হয়। সো ফার্স্ট ইয়ারে আমরা যেসব টিচাররা আছে তারা স্টুডেন্টদেরকে অ্যাসেস করে যে তারা আসলে ইফ দে অ্যাকচুয়ালি নো দ্য বেসিক, লাইক দি সে বিল্ডিং ব্লক বলে না, সো দ্য বেসিক বিল্ডিং ব্লক অফ কম্পিউটার সায়েন্স হুইচ ইজ অ্যালগরিদমস অ্যান্ড ডেটা স্ট্রাকচার। সো আমাদেরকে ফার্স্ট ইয়ারে ওইটা পড়ানো হয়, এবং we are given a little bit of idea about what is artificial intelligence and robotics especially. সো আমরা কোন কোন অ্যালগরিদম দিয়ে আমরা আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমরা করতে পারবো, and Python. And not only that, আমরা কিন্তু আমাদের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি অনেক কম্পিউটেশনাল মেথডসও আমাদেরকে স্টাডি করায়, কারণ which is very important to really understand that what topics in computer science are actually non-trivial and trivial aspects. And এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে it's a lot of helpful content, because future যে কেউ যদি রিসার্চ করতে চায় অথবা they want to solve an equation, for example, the NP problem, which we know is quite common, which is very complicated. So এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে the theory of computational the computational theory টা আছে এটা, which is very very important for students to actually learn. So এটা আমাদেরকে ফার্স্ট ইয়ারে শেখানো হয়েছে, along with obviously object oriented programming and full stack app development. তো এটা ফার্স্টে শেখানো হয়। সো এটা হচ্ছে বেসিক ব্লক যে বললাম। আর সেকেন্ড ইয়ার যেটা, ওখানে সেকেন্ড ইয়ারে it's more about how to enable, how to embed these the different technologies into what we have learned. যেমন মনে করেন সেকেন্ড ইয়ারে আমাদেরকে বলবো না, ফিউচারে যত কোহর্ট আছে তাদেরকে একটি টিম প্রজেক্ট করতে দেওয়া হয়, which is again testing what the students have learned from first year, এবং সেখানে তাদেরকে একটি real world app develop করতে হবে along with a team, which I think is very very important. কারণ ম্যাক্সিমাম যে মিসকনসেপশনটা আছে ওটা হচ্ছে, আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলবো যে কম্পিউটার সায়েন্স, those who have studied that or those who work as programmers or software developers, এটা কিন্তু কমন পাবলিকের একটা মিসকনসেপশন আছে যে we tend to be quite antisocial in a way that we don't know how to socialize. We just sit in one cubicle and we tend to work all day. And because আমরা programming করি, so that means we can just easily put on our headphones and we can just code away. But that's not true. এবং এই জিনিসটা যাতে এনকারেজ করা হয়, একটা স্টুডেন্ট যাতে টিমের সাথে কাজ করতে পারে, and to really communicate with their team members to see, to develop an app, which you have to do sometimes when you're obviously when you're working as a programmer, you have massive scrum teams, you know, along with scrum master and so on. তো তখন এই স্কিলগুলো ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহাম অ্যাট লিস্ট আমাদেরকে দিয়ে থাকে যে হাউ ডু উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক উইথ এ টিম। সো এই টিম প্রজেক্টের কথা যে বললাম। আর অবভিয়াসলি উই taught a lot of other things, যেমন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, যেটা which is very very useful for a computer to be able to recognize the different alphabets and languages, যেটা আমরা মেশিন লার্নিং এ আমরা ইউজ করে থাকি। এবং we go on to advanced robotics, যেসব স্টুডেন্টরা রোবোটিক নিয়ে পারসিউ করতে চায়, বা আমাদেরকে যে কম্পিউটার এইডেড সফটওয়্যার আছে ওগুলো শেখানো হয়, এবং ইউনো ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যান্ড প্যারালাল কম্পিউটিং হিসেবে, অথবা কেউ যদি ফার্দার ম্যাথমেটিক্যাল এলিমেন্ট নিয়ে স্টাডি করতে চায় ওটা নিয়ে তাকে করানো হয়। সো এটা সেকেন্ড ইয়ারের পার্ট গেল, সো উইচ ইজ মোর অ্যাবাউট দি অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড মেকিং অ্যাপস। সো এইটা যাওয়ার পরে থার্ড যে ইয়ারটা আছে, তো থার্ড ইয়ার যেটা আমি করেছি, এটা নেসেসারিলি না যে থার্ড ইয়ারটা will be the same, because it depends on what degree people want to have in their undergraduate level.
So Birmingham University, অনেক ইউনিভার্সিটি আছে which gives students the opportunity to work in the industry in their third year. So এই যে অপরচুনিটিটা আছে আমার মনে হয় which is very very important, কারণ এটা not only it's a wonderful experience to be working with closely with developers, এবং starting from client meetings to going to client premises to যে software যেটা, you know, the whole agile process যেটা আছে যেটা to learn how to actually build a software within a team. So but client আমরা software release করলাম এবং we have to provide support and all that testing, the smoke testing, everything else that we have to do. So এইটা একটা স্টুডেন্ট সে এই অপরচুনিটিটাকে সে ফুললি সে অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে, because it's like working as a developer. And not only that, স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু পে করা হয় for a year and they get paid a decent salary, I would say. So এটা not only it gives you the opportunity to actually work in the industry, কিন্তু এটাতে কিন্তু স্টুডেন্টরা যারা বলবো ইন্ডিভিজুয়ালরা তারা কিন্তু একটা they get a sense of achievement, and তাদের কিন্তু আসলে, you know, they know actually how the workings are in this field and what does it take to actually work and be a successful developer. এবং এটা তো গেল যে কোম্পানির ক্ষেত্রে and ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে, কিন্তু আমরা ইউনিভার্সিটির পার্ট যেটা বলি, মোস্ট স্টুডেন্টরা কিন্তু একটা মিস্টেক করে, এটা আমাদের দেখা গেছে যে স্টুডেন্টরা কিন্তু এই যে ইয়ারটা আছে ফুল হোল 1 year, এই ইয়ারে কিন্তু তারা they get so soaked up in the working side of the company, তারা টোটালি ভুলে যায় যে এই মডিউলটা কিন্তু is an assessment in itself, যেটা আমাদের ইউনিভার্সিটি it's like 120 credits, which is a lot of credit. এটা কিন্তু তাদেরকে পাস করতে হবে, they must pass it. এবং for that স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু along with getting a good recommendation from the company, তাদের কিন্তু on a weekly basis তাদেরকে they have to write some dissertation on what they've learned, what they're learning every day, এবং তারা এটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবে in their life, and to actually come up with a little idea or project on their own based on the things they're learning while in the industry. So এই মডিউলটা যদি কেউ ফেল করে তো তখন তাদেরকে এটা রিপিট করার কোনো অপশন থাকবে না, which I guess makes sense, কারণ সেম কোম্পানিতে তো আর স্টুডেন্টদেরকে পাঠানো হবে না. So once anyone fails it, এই মডিউলটা টোটালি তাদের ডিগ্রি থেকে চলে যাবে, which is a shame, because if students are spending 1 year in a company, they should be able to pass this module. তো এটা গেল। আর যে ফাইনাল ইয়ারটা আছে আমাদের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে, ওইটা which is more about an individual project which is 40 credited, so it's a lot of credits. এবং এই individual projecte you have to make a substantial app, a real world application, whether you're dealing with augmented reality or whether আপনি image processing করার জন্য অথবা you know you want to develop a software which kind of detects cancer cells and so on, or in the healthcare sector যে আছে, তো এরকম কিছু একটা অ্যাপ আপনাকে বানাতে হবে। and not only that, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমাদের 80 extra credit আমাদেরকে নিতে হতো in the form of other subjects, which range from machine learning to neural networks to advanced human computer interaction. কেউ যদি UX designing এ যেতে চায় পরে গ্রাজুয়েশনের পরে, তো সে they can easily work as a UI developer. So এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শেখানো হয়, তো which is very very important আমি বলবো ইউনিভার্সিটিতে। সো এটা বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটির কথা গেল। আর বাকি ইউনিভার্সিটির কথা আমি তেমন ডিটেইলে আমি বলতে পারবো না যে মডিউলের ভিতরে কি থাকে, বাট one thing definitely I would say from my experience and from other experience, যে এসব বাকি যে ইউনিভার্সিটি আছে তারা কিন্তু মাঝে মাঝে লিখে দিবে যে কম্পিউটার সায়েন্সের বিএসসি, কিন্তু এটা স্টুডেন্টদেরকে অবশ্যই মেক শিওর করতে হবে বা যে কোনো মানুষকে যে তারা যেন আসলে মডিউলটা ভিতরে স্টাডি করে দেখে, বিকজ ইন আ লট অফ কেসেস তারা বলবে যে ইটস এ কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রি, কিন্তু আসলে হয়তো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ানোর পরে হয়তো দ্য মডিউল ইজ গোয়িং টু ড্রিফট টুয়ার্ডস মোর অফ আ টেকনিক্যাল সাইড, মনে করেন আইটি নেটওয়ার্কিং, which is not computer science. So আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে if students want to study computer science, they have to do it from a reputable university যেখানে কম্পিউটার সায়েন্স আসলেই পড়ানো হয় in depth. জি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন দর্শকরা আমাদের এই প্রোগ্রামটি উপভোগ করছেন এবং তারা লিখছেন ভেরি গুড প্রোগ্রাম, গ্রেট প্রোগ্রাম, নো ডাউট, উইদাউট ডাউট। সাদিয়া পারভেজ বলছেন ওয়াও। সো আপনারা দর্শক আপনারা যুক্ত থাকুন, আমাদের সাথে আছেন
মুনতাহা বুশরা। মুনতাহা, আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ইন টিচিং ইন কম্পিউটার সায়েন্স করেছেন, যেহেতু এটি সংক্ষেপে বলা হয় পিজিসিই, এবং এটি আপনি অর্জন করেছেন ওয়ারউইক ইউনিভার্সিটি থেকে। আমরা এই বিষয়ে একটু জানতে চাইবো যে এই কোয়ালিফিকেশনের মাধ্যমে টিচিং ক্যারিয়ারে কিভাবে আপনাকে সহায়তা করছে, এবং আরো জানতে চাইবো যে এই কোয়ালিফিকেশনটার বিস্তারিত যদি আমাদের সাথে আপনি শেয়ার করেন, এবং কারণ এই কোয়ালিফিকেশনটা বিশ্ব স্বীকৃতি প্রাপ্ত, এবং অনেক দেশেই এই কোয়ালিফিকেশন দ্বারা টিচিং ক্যারিয়ার অনেকেই করছেন। তো আপনি অলরেডি এই কোয়ালিফিকেশন নিয়েছেন, তো আপনি যদি এই বিষয়ে আমাদের সাথে কিছু শেয়ার করেন। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। ফার্স্টলি আমি বলবো যে পিজিসি যে পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন যে আছে, সো পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট in education, yes. So a PGC যেটা এটা কিন্তু it's a postgraduate degree. So এটা it's equivalent to a master's degree, কারণ হয়তো আমাকে অনেকেই বলেছে বা when I research the different things, I don't think many people know about this qualification, this professional qualification actually, unless they're into teaching or they're teaching in a country where PGC is actually needed. সো এই পোস্ট গ্রাজুয়েট যে কোয়ালিফিকেশনটা আছে এটা আমি যে বললাম যে মাস্টার্স ইকুইভ্যালেন্ট, এবং এই পোস্ট গ্রাজুয়েট পিজিসি এর দুইটা রুট আছে। সো একটি হচ্ছে পিজিসি উইথ ইউনিভার্সিটি, যেটা আমি ওয়ারউইক থেকে করেছি, এবং আরেকটা রুট হচ্ছে পিজিসি ইন স্কুলস ডাইরেক্ট। সো এই দুইটার মাধ্যমে আগে আমি কিছু বলে নেই। সো যেটা পিজিসি যেটা ইউনিভার্সিটি রুট, ওখানে আপনাকে ফার্স্টে শেখানো হবে যে হোয়াটস ইটস লাইক টু বি আ টিচার, এবং বিভিন্ন যে অ্যাসপেক্ট আছে টিচিং এ। অ্যাজ ইউ নো দ্যাট আমাদের কিন্তু অনেক মিসকনসেপশন আছে যে টিচিং মানে আমরা শুধু কন্টেন্ট আমরা ডেলিভারি করব এবং স্টুডেন্টদেরকে আমরা অ্যাসেস করব, বাট ইটস নট ট্রু, বিকজ একজন টিচার হিসেবে ইউ অলসো হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে স্টুডেন্টের যে একটা সাইকোলজিক্যাল একটা স্টেট থাকে, ওইটা হাউ গুড ইট ইজ, এবং স্টুডেন্টরা কোন কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, তাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডস এন্ড দেয়ার সারাউন্ডিংস। কারণ একটা স্টুডেন্ট যখন টিচার হিসেবে আপনি পড়াতে চান, তখন কিন্তু এই ফ্যাক্টর গুলাকে আপনি ডেফিনেটলি আপনার মাথায় রাখতে হবে, বিকজ I'm not saying that these factors are more important in teenagers, কিন্তু এই ফ্যাক্টর গুলো কিন্তু একটা ছোট বাচ্চা যারা মনে করেন ক্লাস 5 ক্লাস 4 পড়ে, সো উইচ ইজ লাইক দ্য প্রাইমারি অ্যাসপেক্ট, সো আমি সেকেন্ডারিটা নিয়ে কথা বলবো। এটা কিন্তু এ লেভেলের যারা স্টুডেন্টরা তাদেরকেও কিন্তু মেন্টালি অনেক এফেক্ট করে, যে হাউ ডু দে অ্যাকচুয়ালি লার্ন, হোয়াট আর দ্য ওয়েজ, হোয়াট আর দ্য সার্কামস্টান্সেস they're going through at home, what support is there. সো অ্যাজ টিচার্স আমাদের কিন্তু এগুলো সবকিছু শেখানো হয়, যে একটা স্টুডেন্টের যখন they lack motivation or whether they're not able to concentrate, what are the different aspects that we look into to actually help the student. এবং এরপরে আমাদেরকে শেখানো হয় যে আমরা স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে টিচ করতে পারি, what are the teaching methods and tools that we can actually use. কারণ আমরা জানি যে when you're out there as a teacher, you're not just dealing with one individual of one type, you're dealing with different individuals who are coming from different backgrounds and they have different mentalities and capabilities. So আপনাকে definitely এই শিক্ষাগুলো দেওয়া হয় from the university on the theoretical part really, যে স্টুডেন্টদের সাথে কিভাবে বিহেভ করতে হয়, বা তারা কিভাবে, whether they're visual learners or whether they learn better with audio, বা retrieval practice যেটা আমরা বলি, স্টুডেন্টরা আসলে কিভাবে আমরা শিখালে the students are able to learn it faster. So এগুলো শেখানো হয়। আর সেকেন্ডলি যেটা বলবো ওয়ারউইকের কথা, as we know that Warwick is a reputed university, and I'm actually really glad যে আমি ওয়ারউইকে যাওয়ার চান্স পেয়েছি, কারণ ওয়ারউইক কিন্তু it gives you an extensive and rigorous training process যখন আপনি পিজিসি জন্য ঢুকবেন at least, এবং আপনাকে শুধু theoretical content না, আপনাকে কিন্তু অ্যাসেসও করা হবে through different examinations. So আপনি যখন পিজিসি করতে যাবেন through a university, especially Warwick, বাকি ইউনিভার্সিটিতে not all universities require you to actually have an entry এক্সাম, কিন্তু ওয়ারউইক এবং এসব ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে এন্ট্রি এক্সাম পাস করতে হবে,
to actually prove that you're worthy of you can actually do public speaking এবং আপনাকে অনেক টেস্ট নেবে starting from numerical test to everything else এবং ওইটা যদি আপনি পাস করতে পারেন তো তখনই আপনাকে পিজিসি তে এনরোল করা হবে এবং then you have to go through a different a very lengthy training process for a year যেখানে আপনাকে সপ্তাহে 4 দিন আপনাকে কোনো স্কুল বা কলেজে পাঠানো হবে যেখানে আপনি real time experience পেতে পারেন and with teaching obviously so you can get to discover how you are as a teacher এবং স্টুডেন্টদের সাথে আপনি কিভাবে ডিল করছেন প্যারেন্টস এর সাথে আপনি কিভাবে ডিল করছেন এবং সপ্তাহে একদিন আমাদেরকে যেতে হতো ইউনিভার্সিটিতে এবং ওখানে আমাদের বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট দিত 2 weeks পর পর whether it's 5,000 15,000 20,000 words যেটা আমাদেরকে করতে হতো on a regular basis and এই অ্যাসেসমেন্ট গুলো করার মধ্যে কিন্তু আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন because people think that PGC teaching is just about teaching in general এটাতে কিন্তু কোনো research aspect কিন্তু নেই but that's actually very wrong because only when you're researching in a field where you're working you can continuously develop yourself as a professional যেটা আমাদেরকে ওয়ারউইক ইউনিভার্সিটি চান্স দিয়েছে করার আর পিজিসি সম্বন্ধে আমি বলবো যে ওয়ারউইক থেকে পিজিসি করার পরে ডেফিনেটলি আই গট আ জব ইমিডিয়েটলি নট অনলি ইটস আ রেপুটেড ইউনিভার্সিটি কিন্তু মানুষ জানে যে we actually have to go through rigorous training process in order to actually qualify as a teacher so এটা ওয়ারউইকের কথা গেল আর পিজিসির কথা আমি বলবো যে just to clarify যে স্কুলস ডাইরেক্ট যেটা পিজিসি আছে ওখানে ইউনিভার্সিটির কোনো হাত নেই ওখানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালরা স্কুলের মাধ্যমে বা কলেজের মাধ্যমে তারা তাদের টিচিং কে অ্যাসেস করবে ওই স্কুল বা কলেজ তাদের কলিগরা এবং তাদেরকে বিভিন্ন টাস্ক দেওয়া হবে and they have to pass those things so এই টাস্ক গুলো তাদেরকে করতে হবে and they're assessed but not formally so আমি বলবো in a personal opinion যে পিজিসি যে করলে people it's better to do it from a university আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে পিজিসি যারা করে তারা কিন্তু they have to be a minimum graduate level এবং আমি একটু আগে যা বললাম যে মাস্টার্স ক্রেডিট পিজিসি যারা করে তারা 60 মাস্টার্স ক্রেডিট এমনি পেয়ে যায় তো তখন যদি কেউ ফার্দার মাস্টার্স করতে চায় ইন এডুকেশন তাদেরকে ওই মডিউলগুলো নিতে হবে না because they already have 60 credits through PGC because it's equivalent to a master's program আর পিজিসি দুই ধরনের আছে একটি প্রাইমারি পিজিসি একটা সেকেন্ডারি পিজিসি সো প্রাইমারি পিজিসি হচ্ছে যারা ছোট বাচ্চাকে পড়াতে চান মনে করেন স্টার্টিং ফ্রম নার্সারি টু ক্লাস 6 পর্যন্ত এবং আমি যেটা করছি সেকেন্ডারি পিজিসি দ্যাট allows you to work with students যে স্কুল লেভেল থেকে ক্লাস 7 থেকে শুরু করে একদম এ লেভেল পর্যন্ত এবং ফার্দার it's better to do a secondary PGC কারণ দেন আপনি মাস্টার্স করে দেন you can do a PhD and then so on আপনি যদি এডুকেটর হিসেবে আপনি যদি কাজ করতে চান আর পিজিসির আরেকটা জিনিস বলবো যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডু পিজিসি বিকজ পিজিসি করার পরেই কিন্তু একটি কিউটিএস যেটা কোয়ালিফাইড টিচার স্ট্যাটাস এটা কিন্তু পাবেন এবং পিজিসি না করলে কিন্তু এটা পাওয়া যাবে না কারণ ইজিলি পাওয়া যাবে না আমি বলবো কারণ কিউটিএস পাওয়ার কিন্তু অনেক রুট আছে কিউটিএস হচ্ছে একটা পিজিসির মাধ্যমে কিউটিএস which is international recognized এবং কেউ যদি কিউটিএসটা না পায় সে কিন্তু they can't work as a teacher anywhere in the world তাদেরকে কিউটিএস পেতেই হবে এবং তার জন্য তাকে 1 year পিজিসি পাস করতে হবে then they get the QTS certificate এবং ওইটা দিয়ে সে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় সে জব পেয়ে যাবে as a teacher and then the journey doesn't just end there তাদেরকে আরো 1 year probation period রাখা হবে as a NQT which stands for newly qualified teacher এবং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের যে টিচিং ফিল্ড আছে ওখানে কিন্তু আমরা শুধু দেখি না যে আচ্ছা একজন মানুষের সার্টিফিকেট আছে বা একজনের তো অলরেডি একটা নাম করা ইউনিভার্সিটি থেকে তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এটা কিন্তু আমরা শুধু দেখি না বিকজ when it comes to actually teaching in reality it's a lot different than what you're taught so along with the PGC certificate the QTS certificate আপনাকে কিন্তু NQT year-এ 1 year আপনাকে constant monitoring এ রাখা হবে এবং আপনাকে research task দেওয়া হবে on how students learn and to come up with your own research যে আপনি কি implement করলেন আপনার ক্লাসরুমে আপনার teaching especially in computer science এবং আপনি এটা দিয়ে কি you know the pros and cons and the outcome of your experiment with your students so এটা একটা গেল আর যেই এনকিউটি আমি বললাম যে কোয়ালিফাইড টিচার স্ট্যাটাস যে আছে
ওইটা পিজিসি না করলেও মানুষ পেতে পারে, কারণ অনেকে হয়তো মনে করে আমাকে পিজিসি করার দরকার আছে, আমি তো টিচিং এ অন্য রুট দিয়েও ঢুকতে পারি। ইয়েস, দ্যাটস ট্রু, বাট পিজিসি ফার্স্ট অফ অল তারাই করে যাদের মিনিমাম, যাদের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আছে, এছাড়া তারা পারবে না। তো যারা মনে করেন যে তাদের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি নেই, তো তারা তখন ডেফিনেটলি তারা পিজিসি করতে পারবে না, তারা তখন অ্যাজ এ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট দে গেট ইনটু টিচিং। কিন্তু একটা ড্রব্যাক ওই মেথডের, যে as a teaching assistant you have to work for many years, you have to put in a lot of hard work, and then you can actually get a QTS, which is a lengthy process. Secondly, আমরা যদি job marketer কথা বলি, not just in the UK but around the world, whether it's Canada or Australia or anywhere else like Dubai, যেটা very it's in, teachers are in demand in the Middle East. সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একজন টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে টিচার হওয়া এবং একজন পিজিসি করে টিচার হওয়া, there is a vast difference. এবং এমপ্লয়াররা পিজিসি যারা করে থাকে তাদেরকে নেয়, কারণ they know that they have gone through an extensive training program and this actually postgraduate qualification, so they have an advantage over that. অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি অনেক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের দর্শকরা অনেকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। আমাদের সাথে অনেক দর্শক এই মুহূর্তে এই প্রোগ্রামটি দেখছেন এবং এমডি শাহজামান উনি কোশ্চেন করছেন আপনাকে, হোয়াট আর দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স ইউ ফাইন্ড বিটুইন স্কুলিং সিস্টেম অফ ইউকে এন্ড বাংলাদেশ? জি, ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে এবং আমার দর্শককে এই প্রশ্নটি করার জন্য। সো মিস্টার জামান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি বলবো যে টিচিং, আমরা যদি টিচিং লেভেল আমরা যদি বলি, তাহলে আমরা যদি সেকেন্ডারি এডুকেশন নিয়েই বলি, ফর এক্সাম্পল অ্যাজ আ টিচার ইন দি সেকেন্ডারি ফিল্ড, যেহেতু আমি এ লেভেলে আই স্পেশালাইজড ইন এ লেভেল, কিন্তু আমি স্কুলের কথা বলবো বিকজ ইউ ক্যান গেট টু সি ইয়োর কলিগস অ্যান্ড ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম দেম। সো আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল যে প্রসেসটা আছে, ওখানে আমরা মেক শিওর করি যে স্টুডেন্টরা আসলে দে আর অ্যাকচুয়ালি ফিলিং কমফোর্টেবল ইন দ্য ক্লাসরুম, এবং ওর জন্য এবং সেটা করার জন্য আমরা কিন্তু অনেক ক্লাসরুম বেসড অ্যাক্টিভিটি আমরা করে থাকি, অথবা আমরা ফিল্ড ওয়ার্ক করে থাকি আমরা ক্লাসরুমের বাইরে, যেখানে স্টুডেন্টরা একটি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স পাবে, নো ম্যাটার হোয়াট সাবজেক্ট ইট ইজ। অথবা আমরা ক্লাসরুমের আমরা ফাঁকে ফাঁকে আমরা রেগুলার রেস্ট ব্রেকস দেই স্টুডেন্টদেরকে, যাতে তাদের ইফ ইটস আ 2 hour ক্লাস বেসিক্যালি অর 1 hour ক্লাস, যাতে স্টুডেন্টদের মাইন্ডটা রিফ্রেশ থাকে। অ্যান্ড ইন টার্মস অফ টিচিং, আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে উই প্রোভাইড দেম উইথ আ লট অফ অপরচুনিটিস অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি টু ওয়ার্ক উইথ দেয়ার পিয়ার্স। সো ইউকের কথাটা আগে বলে নেই, যে আমরা যে এ লেভেল বলুন বা আমরা সেকেন্ডারি ক্লাস 7 থেকে ক্লাস 11 পর্যন্ত বলুন, আমরা কিন্তু এইসব ক্লাসে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি না যে একজন স্টুডেন্ট ক্লাস ও লেভেল দিচ্ছে, এই জন্য উই নিড টু ট্রিট দেম অ্যাজ ইয়ং অ্যাডাল্টস, অফ কোর্স উই ডু, কিন্তু ওই যে ফান্ডামেন্টাল টিচিংটা যে আছে ওটা কিন্তু আমাদের স্টিল সেম রাখতে হবে, বিকজ এজ টিচার্স, এজ এডুকেটার্স, উই নিড টু মেক শিওর যে আমাদের স্টুডেন্টরা দে অ্যাকচুয়ালি গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কারণ অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ও লেভেল দিচ্ছে, কিন্তু তাদের হয়তো মেন্টাল ক্যাপাবিলিটি ইট উইল বি দ্য সেম as a student maybe in class 10 অথবা ক্লাস 9 এ পড়ে অথবা 8 এ পড়ে। এই জন্য আমাদেরকে নোটিস করতে হবে যে we tend to use something called differentiation in our classroom. So what we mean by that, যে আমাদের যে রিসোর্স গুলো আছে যেগুলো আমরা তৈরি করি, আমাদের এক্সারসাইজ গুলো, সো ওখানে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি on an everyday basis. সো আমরা ডিফারেন্ট ক্লাস ওয়ার্ক আমরা প্রডিউস করি, যেখানে একটি ক্লাস ওয়ার্কে উই টার্গেট স্পেসিফিক লো এবিলিটি স্টুডেন্টস, যেখানে আমরা ওই কোয়েশ্চেন গুলোকে আমরা রিলেটিভলি ইজি রাখি, বলতে গেলে লেস নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স দেই, বিকজ উই নো দে আর নট এবল টু grasp all the content that as fast as any other high able student. এবং আমাদের যে সেম ক্লাসরুমে আমাদের হাই এবল স্টুডেন্ট আছে যারা মার্ক সবসময় বেশি পায় বা যাদের ক্যাপাবিলিটি ব্রেইন পাওয়ার অনেক বেশি, তাদের জন্য আমরা আলাদা কোর্স ওয়ার্ক প্রডিউস করি, যেখানে আমরা উই গিভ মোর নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড উই টেন্ড টু মেক দোজ কোয়েশ্চেন্স কোয়াইট চ্যালেঞ্জিং, যাতে উই টেন্ড টু এক্সপ্লোর দিজ স্টুডেন্টস ফার্দার। অ্যান্ড লাইক দে সে, আমাদের যে টিচিং এ একটি রিসার্চ দ্বারা যে একটি টার্ম আছে যে ZPD, the zone of proximal development, যেটা
ওইটা আমরা এনকারেজ করি বাই দিস ডিফারেন্সিয়েশন, যাতে একটি স্টুডেন্ট যাদের হেল্পের প্রয়োজন আছে উই গিভ দেম মোর হেল্প বাই মেকিং দ্য কোয়েশ্চেনস ইজিয়ার, অ্যান্ড দেন যেই একটা স্টুডেন্ট যদি তার প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্টের সময় তারা যদি স্টুডেন্ট টিচারের হেল্প না লাগে, তো তখন আমরা তাদেরকে আরো চ্যালেঞ্জিং টাস্ক দেই টু এক্সপ্লোর দেয়ার লার্নিং ফার্দার। সো এটা আমরা করে থাকি ইউকেতে। আর আমরা বলবো যে ক্লাসরুমে আমরা উই এনকারেজ লট অফ টিম ওয়ার্ক। সো আমরা ওয়েদার ইটস পিয়ার টু পিয়ার লার্নিং অথবা আমরা ইন আ গ্রুপ আমরা টেবল অনুযায়ী আমরা স্টুডেন্টদেরকে বেস করে থাকি, because it not only it allows students to actually communicate, but it also encourages students to build social skills, যেটা আমরা স্কুল লেভেল থেকে even in A levels we tend to do that. So এটা আমি ইউকের কথা বললাম, ইউকে টিচিং। আর বাংলাদেশি টিচিং আনফরচুনেটলি আমি ক্লাস 4 পর্যন্ত পড়ে আমি চলে গেছিলাম। সো আমি তো বিএফ শাহিন স্কুলে ছিলাম, সো আমি ওই স্কুলের কথাই আমি বলতে পারবো। আমি বলবো যে শাহিন স্কুল বা বাংলাদেশি যে স্কুলগুলো আছে আমি এখন বলতে পারবো না, বিকজ আই লেফট আ লং টাইম আগো। এখন হয়তো তারা অনেক টিচিং মেথড এন্ড প্র্যাকটিস তারা ডিপ্লয় করে থাকেন, কিন্তু আমি যখন স্কুলে পড়তাম উই হ্যাড আ লট অফ অ্যাক্টিভিটিস ইন দ্য ক্লাসরুম, এবং আমাদের কিন্তু টিচাররা অনেক ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতেন থ্রু দি ট্রেডিশনাল দি চক অ্যান্ড দ্য হোয়াইট বোর্ড, যেটা আমরা মাঝে মাঝে ইউকেতে ইউজ করে থাকি, বাট উই টেন্ড টু ইউজ স্মার্ট বোর্ডস। সো এইসব ক্ষেত্রে আমরা যখন টিচারদের কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা পাই, এবং ওয়ান অফ দি আদার থিংস আই উড সে ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ, এই আমাদের দেশে যারা যারা প্রাইভেট টিউশন করতে পারেন তারা কিন্তু স্কুলের পাশাপাশি অনেক এক্সট্রা টাইম তারা লার্নিং এ দিতে পারেন, ইউনো, ফ্রম অ্যান অ্যাকচুয়াল টিচার, যেটা আমাদের বিদেশে উই ডু হ্যাভ প্রাইভেট টিউশনিং বাট উই ডোন্ট নেসেসারিলি নিড দ্যাট, কারণ আমাদের স্কুলেই উই স্টুডেন্টস হ্যাভ টু স্পেন্ড আ লং টাইম and we cover everything from every aspect. So আমি বলবো যে বাংলাদেশের আমার এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাটলিস্ট ব্যাক ইন 2004 ওই সময় তো অনেক ডিফারেন্ট ছিল, কিন্তু আমি বলবো যে শাহিন স্কুলে we had one of the best times. আমাদের শেখার জন্য we had a lot of opportunities, we had sports, এবং আমাদের ক্লাসরুম বেসড প্র্যাকটিস, যেটা আমাদেরকে অনেক রিটেন ওয়ার্ক দেওয়া হতো, যেখানে আমাদেরকে আরো এক্সপ্লোর করা হতো আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থ্রু এসেজ। এবং যেহেতু আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়তাম, now obviously it would be quite different for me to give my opinion on English medium স্কুলগুলোতে বা এখনকার যে নতুন টেকনোলজি কারিকুলাম আছে, কারণ ওটা আমি জানতে পারবো না, সো আমি দুঃখিত এই ব্যাপারে। কিন্তু আমি বলবো যে এখন হয়তো ডেফিনেটলি স্কুলরা বাংলাদেশেও স্মার্ট বোর্ড এবং এসব টেকনোলজি বা টিম ওয়ার্ক এগুলো ডিপ্লয় করে থাকে, যাতে স্টুডেন্টরা একটা বেটার ক্লাসরুম এক্সপিরিয়েন্স পায়। জি, অনেক ধন্যবাদ। আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, এবং অনুষ্ঠানের এই শেষ প্রান্তে এসে আমি একজন দর্শকের কোশ্চেন দ্বারা আপনার কাছে শেষ কোশ্চেনটি করতে চাচ্ছি, শেষ প্রশ্নটি করে আমরা অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে সাজিয়া পারভেজ উনি বলেছেন, my question to Bushra, so far we know that you spent your childhood time in Bangladesh. Kindly share with us your school memories in Bangladesh. ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার দর্শককে। আমি যেটা বললাম একটু আগেই, যে আমি তো বিএফ শাহিন স্কুলে পড়েছি ক্লাস 4 পর্যন্ত, তারপর আমি ইউকেতে চলে এসেছি। তো ওই সময় যে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল, ইট ওয়াজ টোটালি one of the best experiences that I've ever had in my school life, এবং those were the golden memories, the golden moments যেটা আমাদের ছিল, যেটা it's a massive school, এবং ওখানে অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে, স্টার্টিং ফ্রম স্পোর্টস টু যেখানে স্টুডেন্টদেরকে এক্সটেন্সিভলি পড়ানো হয় এবং কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা হয় থ্রু ওয়েদার ইটস ক্লাসরুম টিচিং অথবা আমাদের যে রেগুলার এক্সাম যে হয় যেটা বাংলাদেশে বলেন, তো which is actually very very important and crucial to actually know where students stand. সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার লেখাপড়া আমার লার্নিং এ অনেক হেল্প করেছে, অনেক ইমপ্রুভ করেছে, এবং আমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে on how we actually learn as a little child, as a little kid. যেটা সবসময় আমরা জানি যে আমাদের চাইল্ডহুড মেমরি কিন্তু it's one of the best experiences, doesn't matter what school we go to, it's one of the best experiences we can ever have.
কারণ ওই টাইমেই আমরা কিন্তু we meet one of the best people, best friends in our life. আমরা এমন একটা টাইমের মধ্যে দিয়ে যাই when the teachers are actually getting to mold us in the way they shape us in a way that they want to, because we are ever so sensitive. এবং ছোটবেলার কথা আমি বলবো যে when a child gets the right education, তাদের শিক্ষকদের কথা বলুন, যেমন আমি যখন এখনো আমার টিচারদেরকে আমি দেখি কোথাও, তখন আমি সবসময় আমি তাদেরকে বলতে চাই বা এই শো এর মাধ্যমে বলতে চাই এবং সব ইয়াংস্টার্সদেরকে আমি বলতে চাই যে always remember your teachers from your childhood, because they're the ones who are actually caring about your future. এবং এই জিনিসটা আমি কিন্তু while I always respected my teachers, and I'm still in touch with them, কিন্তু এটা কিন্তু একজন টিচার হওয়ার পর, একজন এডুকেটর হওয়ার পর আমি আরো ভালো করে বুঝতে পারি যে what's it actually like, because constantly আপনি চিন্তা করছেন যে কিভাবে what can you do to actually get this concept across to the students, আপনি কোন ওয়েতে হয়তো একটা মেথড কাজ করছেন একটা স্টুডেন্টের সাথে, so what else can you do to really make sure that these students are actually getting the concept right. So এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার টিচাররাও হয়তো আমার টিচারও অবশ্যই আমার সাথে করেছেন এবং টিচার স্টুডেন্টদের সাথে করে থাকে, যেটা আমরা ছোটবেলায় হয়তো বুঝতে পারি না, but I really want to thank and appreciate my teachers from my childhood, কারণ তারা, now when I look back and think, they've actually done a great job, and as a teacher I can definitely appreciate all the hard work they've put in. So definitely I'm bolbo je I had a best time in Shaheen School and College. আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি আপনার সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে একটি শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের মাঝে তুলে ধরলেন, যে চাইল্ডহুড যে টিচাররা আমাদেরকে আসলে ছোটবেলায় শিক্ষাদান করে, তারাই কিন্তু আসলে আমাদের ভবিষ্যৎটা সেখান থেকে গড়ে দেয়। কারণ আমরা তাদের হাতেই শিখি যে কিভাবে এই পৃথিবী, এই বিশ্বকে দেখতে হয়। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের উচিত আমাদের সেই চাইল্ডহুড অথবা আমরা যখন ছোট ছিলাম, যাদের হাতে আমাদের হাতে খড়ি হয়েছে, তাদেরকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা আমাদের জীবন। Absolutely. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি আমাদের সাথে ছিলেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন, আপনার মতামত দিয়েছেন, এবং আমি আশা রাখি আমাদের দর্শকেরা আমাদের সাথে ছিল, তারা আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে তাদের কাছে অনেক কিছুই এখন ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এবং তারা অনেকেই হয়তো বা বুঝতে শিখেছেন যে কিভাবে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হয় কম্পিউটার সায়েন্সে ইন ইউকে। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি বিশেষ ধন্যবাদ। জি, ধন্যবাদ আমাকে once again for calling me in this program. আশা রাখি ভবিষ্যতে আপনি আমাদের সাথে আবার যুক্ত হবেন যে কোনো একটি নতুন রিসার্চ টপিকের মাধ্যমে। জি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ Mr. Parvez, and I'm actually truly honored and thankful to be coming as a guest on this show. So thank you very much. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। দর্শক, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। একটি ভালো উচ্চশিক্ষা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মনের সুপ্ত বাসনা। আজকের শিক্ষাবীজ আগামী দিনের জাতির মেরুদণ্ড। আসুন আপনার আমার সন্তানদেরকে আদর্শ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করি এবং তাদের সুপ্ত বাসনাগুলিকে জাগিয়ে তুলি, কারণ এটাও আমাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব। কোভিড-19 আমাদের মাঝ থেকে জানিয়ে যাচ্ছে তা হয়তো বার কখনোই ফিরে আসবে না, তবে যেটুকু আছে আসুন সেটুকুকে আমরা রক্ষা করি। আজকের প্রোগ্রামটি কেমন লাগলো জানাবেন, আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন IPRS ফেসবুক পেজ লাইকের মাধ্যমে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং থাকুন নিরাপদে। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।